Cloud. Okay. This is recording. Чи де то є? Okay. Окей. Виглядає, що нас досить мало цього разу, але то нічого. То тільки значить, що не аж так багато людей зацікавлені, чи є життя поза земською кулею, чи ні. So, дякую, що ви долучилися. Це буде остання з тих гутірок астрономії, бо вже тепліє, бодай коло мене. І маю надію, що ми почнемо бути більш на дворі на вікендах, замість сидіти по хатах. Окей, так як останнього разу, останньої теми, ця тема також є досить технічна, то я буду мішати мовою, то буде і по-українськи, і по-англійськи. Надіюся, що всі розуміють по-англійськи. Більшості людей, котрі зареєструвалися, є з Америки, so I'm assuming you speak English. Окей, нехай почнемо. Пару тижнів тому, то новини, пару тижнів тому японська satellite Habuyashi mission долучилася до Ікотава asteroid і, то стало ще пару років тому, але вони щодо публікували результати того. So, вони знайшли на тім астероїді не тільки знайшли воду, і не тільки то, що знайшли organic matter, so то значить хімікалії життя, але вони знайшли ті хімікалії, the organic matter that they found on it, they found two varieties. Одна, котра була розтоплена, which means it had to have experienced, because of the way that it melted and the way the chemicals recombined, вони знають, що it experienced temperatures above 600 degrees Celsius, so досить горячо, але наверха того, so і то стало ще більйон років тому, because space has been a lot colder than that since the formation of the solar system. So цей asteroid дуже старий, 4.5 or so billion years old as the solar system. So the organic compounds were there at the beginning. І то є дуже цікава річ. Але також наверха того вони знайшли the same organic compounds that have not been melted. І то значить, що цей астероїд їх збирав останніми роками, як воно летить через сонячну систему. So think about that for a second, right? It means that the material from which life is made not only was in our solar system at the formation of the solar system, it's still out in space, and the proof is that this asteroid has collected it and the non-melted form. So to дуже цікава річ. І just to give you a size scope, Taznimka is from the research paper that they published. So 50 micrometers. So bere a millimeter and divide it into 1,000 pieces. Okay, so 1,000th of a millimeter. That scale is 50 of those thousands. That's the size piece that they took off of that asteroid and studied. Okay. So одна річ, що ця гутірка буде, я буду вияснити деякі речі, що дуже мені важне розуміти про астробіологію, and that is just what is life, where does it come from, how does it work, то, що ми знаємо, and then how likely is it, і де ми шукаємо в всесвіті, в космосі, де найлегше, найкраще можна знайти це життя. So, є багато досить мені цікавих речей про життя. Перша річ, більшості часу, що люди про це думали останні тисячами роками, люди вірили, що життя є щось дуже-дуже спеціальне і інакше, чим решта речей, що ми бачимо, що ми можемо доторкати. Наприклад, камінь і звірята
how do they differ? Well, there's a life force. There's some type of magical or special force that exists that gives things life. Okay? Чи той якийсь Бог додав, чи то є щось, що тільки існує, чи, люди мали різні віри про це, but it's always that life is different from everything else. І от перша річ, що треба розуміти, є, то є неправда. Життя складається from everyday elements, щоденних хімікалів. Okay? Найважніші, я тут написав, кисень, вуглеч, so oxygen, carbon, водень, hydrogen і азот, nitrogen. So these four are the most important ones. І вони існують всюди. They're everywhere. They're in all materials. We are made out of the same stuff as the earth that we live on, as the other planets, as the rest of the cosmos is made of. So to je перша важна річ. І то є важне, бо то значить, що то життя може існувати де-небудь. Right? These elements are common. They're the lighter elements. They're the most abundant elements in the universe. Okay? So there's some philosophy in this. There's something beautiful about this, right? We are connected with the rest of the universe in a fundamental way. We are made out of the same stuff. І то мені то дуже приємна річ. Так розуміти. Окей, я вже вияснив про цей астероїд. So не тільки воду знайшли там, але також знайшли the organic matter, the organic compounds, що тепер існують. Ми знаємо, що тепер тільки пливуть in space. Окей, so шукаємо за життя поза земською кулею. Right? І перше питання, що можемо там знайти? Right? So, як я був юнаком і новаком, я часто бачу такі знімки, на рисунки. This is the imagination, this is the fantasy. What does an extraterrestrial look like? Something like this. Okay? Of course, ми всі знаємо, що Стівен Спілберг думає, що вони так виглядають. Маю надію, що всі молодші теперішній молодь вже бачив the movie E.T. Якщо ні, it's worth a watch. Але також в той самий час вийшов такий фільм, which is a little bit more aggressive form of alien. Але подивіться на ті рисунки, на ті фантазії. Right? Тут ніби an extraterrestrial має голову, має шию, має рамена, має очі. Look, the thing on the left even has two nostrils. E.T. має, two nostrils, a mouth, just like us. They look like us. Бо люди не можуть собі уявити інше життя. Але астрономи, астробіологи знають докладно, що напевно не буде так виглядати. Evolution does not work that way. It will all depend on what forms the things evolved through and out of, and that is randomly distributed. Now, є причина, чому ми маємо дві очі. It gives you an advantage because you have depth perception with two eyes. But there's no reason why you have to form two eyes. Три навіть є краще, right? Бджоли мають, і деякі мухи мають 100 тисячі various lenses. So є різні форми, що то життя може мати, і нема причини, чому думати, що там, що an extraterrestrial intelligence will actually have a shia, наприклад. Right? Okay, so перше питання, що є життя? Well, there actually is no definition. There is no agreed upon definition. Але є характеристики життя. So ті найголовніші, найважніші характеристики. So реагує до stimuli, right? Життя responds to stimuli around it. All life does this. Right? Життя росте. Починає мале і росте. All life does that. Має metabolism. It processes energy. То є дуже важне, and it limits what kind of life you can have depending on the environment in which it exists. Перетворює енергію. So it transfers energy from one type to another type. Наприклад, chlorophyll, right? Причина, чому ми маємо так багато зеленини довкола нас, і чому нам дуже приємно бути на дворі, chlorophyll is an amazing chemical that takes sunlight and out of it
it uses the energy from the sunlight to produce a chemical that sugar that then you can break apart to use for other purposes in metabolism. It's an amazing invention by nature. I życia rozmnożuje się. Znaczy, it creates offspring. It reproduces itself. So ті характеристики, ті є правда про все життя. Okay? But that's it. It does nothing in here says it has to be carbon based. Nothing in here says it has to, exist on land or in the water or in the air. Right? It doesn't have to be at a certain temperature. Okay? So є різні можливості, де життя може існувати на інших планетах. На жаль, ми тільки маємо один приклад. Ми тільки знаємо одне місце, де життя напевно існує, і то є на земській кулі. Ми багато знаємо про то життя. Ми більшості певні, що життя почалося у воді, може в глибинах, там, де where there are black smokers, там де є shoots of hot, energetic magma on the ocean floor, lots of chemicals, rich environment, енергію, тепло, можливо там. Darwin думав, що it happened in a pond with scum, with algae, і там почалося, то є можливість. Але, на жаль, ми тільки маємо ті приклади, що ми тут знаємо. So we're somewhat limited in our fantasies, but nature is not. So, напевно, буде щось інакше виглядати. Окей, що життя потребує? Щоб жити, є три категорії. Перша категорія – то є хімікалі. It has to be built out of something. Now, приклади, що ми знаємо, я тут написав, наприклад, елементи, ми вже про то говорили, right? Водень, вуглеч, кисень, and then compound chemicals like methane, even RNA and DNA, which is the first replicable strands, chemicals. Now, на земській кулі ми не маємо життя, which is silicon-based. Silicon on the periodic table sits right underneath carbon, and therefore has the same chemical properties. І нема причини, чому a life form can't be silicon-based. Okay? Наприклад. То є інакша можливість. Ми не маємо того прикладу тут, але то є можливість, теж інше може. Дуже важне є, щоб ті хімікали не тільки сиділи, плавали один далеко від другого. They need to mix, they need to intermingle, they need to form different varieties. They need to have random associations bumping into each other. So спосіб мішатися є дуже важне, щоб життя почалося. Okay? Now, на земській кулі ми маємо воду. Okay? As a liquid form. We're in the right temperature zone. І та вода, вона не є конечна, але вона є дуже важна. І то є важне розуміти різницю, right? It's not necessary to have water, but water gives you a huge advantage. So if there is liquid water, the chances of life arising, ми думаємо, є дійсно там більше нагоди, щоб життя почалося, чим якщо нема води. Okay? So, but it's not necessary. You can have life existing, you can have chemicals compounding and mixing in other, наприклад, liquid nitrogen. Now, liquid nitrogen то є дуже зимне, but in deep space, it can be very, very cold. As long as you have a method of mixing, you can start life. Okay? Третя річ є енергію. Життя потребує енергію. Now, всю енергію, що ми маємо на земській кулі, всю енергію ultimately comes from the sun. Okay? Now, земська куля є тепла планета. Okay? There's an interior magnetism, there's interior heat because of the compression of the planet. Але all the life that we have gets its energy from the sun one way or another, and that the combining of the chemicals stores energy, but the original form of that energy came from the sun. Okay? So mate teplo, no, to nie je konečne, to je dobre. Mate сонце, to nie je konečne, to je dobre. Але мусить бути якась енергія. Okay? So може бути дуже зимно, as long as it's not frigid solid, as long as there's some motion, some energy. Але інші, наприклад, інші можливості, замість мати тепле сонце близько себе,
Tisk, ta енергія може прийти з тиску. So deep inside of a planet, deep in space, далеко від зірки, там може бути досить тиску. Тяглість, tidal forces. Та сама причина, чому ми маємо, why do we have tides on Earth? Бо місяць тягне воду одного боку земської кулі більше, чим воно тягне воду з того боку, because gravity diminishes with distance. So the closer side to the moon is pulled a little bit more than the farther side. Ото саме буває коло Сатурну. Saturn's gravity pulls on its moons. The near side of the moon is pulled a little bit more than the far side. It doesn't show there's a sloshing, there's a tide inside the moon. So то може бути досить енергії, наприклад. Okay? So you don't have to have a planet around the sun right in the spot where we are, щоб мати життя. Може, найважніший експеримент про початок життя, що я знаю, мені здається, it was 1952. Стенлі Міллер мішав, він хотів бачити, чи він може створити життя. So він брав хімікалі, точно, він брав воду, водень, so hydrogen gas, methane, ammonia, і він тоді там додав електрику to simulate lightning strikes. He was simulating the early Earth. Okay? Notice, no oxygen. Там нема кисню. Okay? The early Earth had no oxygen. І що сталося з того, що він створив? He actually formed, using those combinations, 2 amino acids immediately popped out. Immediately, like within minutes, they're formed. Every time this experiment has been repeated, it happens just readily. So the stuff of life is formed very quickly and very easily if you have the right ingredients with the right environment. Okay. Вода. Вода є дуже спеціальна річ в всесвіті. Of all the chemicals out there, water is one of the most, if not the most amazing. Now, я не тільки кажу то, бо я є чорноморцем. Okay? Я то кажу, бо the chemical properties of water are amazing. Перша річ. Okay? Вода, ми всі знаємо, що вода складається водень і кисень, приходять разом, but how do they actually form? So the shape of the molecule is very important. Okay? The hydrogen, that's a proton with an electron around it, but the two hydrogens, they sit on one side of the water molecule. So дивіться посередині, там where you see the 109.5 degree angle between the hydrogen molecules. They're not on opposite sides. Okay? They're both on the same side. So one water molecule has positive charge on one side and it has mostly negative charge on the other side. Okay? The side where the oxygen atom is mostly negative. Okay? Because the electrons mostly hang out there and they don't hang out on the positive side where the hydrogen protons are. So what you essentially have is you have a very, very small, what's called dipole. Okay? Positive charge on one side, negative on the other. Net neutral charge, right? So it's not electrically active that way, but it is attractive because one side of it is positive charged, the other side is negative charged, and it attracts to itself. So дивіться на правий бік, and you can see how water binds to itself because the positive side of one water molecule will bind to the negative side of the other water molecule. And that bond is actually quite strong. It's a polar molecule. Polar molecules, it has a positive charge on one side, negative charge on the other side. And it's quite polar. It's a strong dipole. And the bonds that it forms are quite strong. И то значит, что вода пливе. So it forms a liquid that has a lot of really important properties. Okay? Наприклад, because it's a dipole, it is electrically attractive to other dipoles. To значит, что the water molecules actually attract other molecules into them. That makes it a solvent. That means things dissolve in water. But it doesn't destroy those other molecules. It's not an acid. It's not a base. It doesn't undo the chemicals. It allows the chemicals to sit there and mix with each other. So it gives that medium in which molecules can do the dance that they need to do in order to try different combinations to form new molecules. І тому то є дуже важне, щоб створити життя. Вода також має a very high surface tension. Because of that polar attraction, one water molecule is stuck to another water molecule. It has a very high surface tension. That gives it physical properties
in boundaries with gas and liquid so that it doesn't evaporate very easily. That means it has a high heat capacity. Okay, it keeps energy better than most other molecules. It is virtually incompressible at over a very wide range of temperatures and pressures. Itoya Vajna, because that again allows water to move in a way that fills areas, right? So it spills and it fills the space. It doesn't just uh, uh, float out and you because it doesn't compress, it stays together. It has a high index of refraction, and it's also transparent to light. Okay, so light energy can get deep into the body of water. Okay, so it has a high boiling point, is a wide range, a dynamic range of staying a liquid. So it doesn't immediately boil off, it doesn't immediately freeze. You don't have to have a very, very tight zone. So it's got all the right properties. If any one of these were just a little bit less extreme, there would be less of an opportunity for life to have the variety that it does. So Vada, it is a spectacular molecule. Okay, so astrobiology have invented this term they call schnapps. It's pronounced schnapps, lecture. And schnapps stands for the important elements in life. So this is a table from one of the biological websites I went to in Astrobiology Hutirka. And you can see the mass in plants, what percentage they have in plants, what percentage they have in animals, chemicali, and what the biological uses of them are. Ale ja хочу перше говорити, менше говорити про вуглеч, водень і кисень. Okay, so those three chemicals, carbon, hydrogen, and oxygen. Okay? Sorry, not hydrogen, azot, nitrogen. Hydrogen is very, very common in the universe. I want to talk about carbon, nitrogen, oxygen. These three elements. Okay, so if you take their abundance in space and compare their abundance, just them, just carbon, nitrogen, and oxygen in the universe and in animal bodies. Дуже ciekawe. So вуглеч, inside of, I don't mean of all the elements, I mean of carbon, of nitrogen, of oxygen. В нашей тілі, of those three, we are made up of 22% carbon. In the universe, of those three, there's 29% carbon. Of those three, we are made up of just 4.5% nitrogen. In the universe, there's about 6% nitrogen. Of oxygen, we are made up of about 73% oxygen. Again, of these three. So these numbers add up to 100%. Okay. And in the universe, there's about 65% oxygen. So, іншими словами, not only are we made of stuff that's very common, we are made of them in proportion to their commonality. Okay. So, okay, we should be looking for other life forms. That basically means that nature took what it had to build life out of it in the proportion that it had it. Okay. It's likely that the same process happens in other places. So these are the things that we're looking for. That's why schnapps, these are the chemicals we're looking for in other places. Okay, коротка історія земної кулі. Ті з вас, котрі вже бачили останню хутірку, мені здається, this is the slide directly from that, але то є важне до тієї дискусії. So forgive me if I'm repeating myself, ви то вже чули. Але історія земної кулі. So земна куля формувалася 4,5 біліон років тому. Okay, 4.5 billion years ago, the Earth and the entire solar system was formed. Okay, so we're going to compress that down do одного року. Okay, so the entire history of the universe, the entire history of the solar system is going to be represented in 1 year. So тут є та історія. Okay, і ми то перейдемо. So перше, нехай скажімо, що земна куля сформувалася exactly at the stroke of midnight, 1 січня. Okay?
New Year's, the ball dropped, boom, the earth now exists. Нехай скажімо, що ця гутірка нині бувається 31 грудня, so при кінці того року, just before the stroke of midnight going to the next year. Okay, so Cholivik is the history of the earth. Pershi bacterii, okay, so the very first forms of life, reproducible life, started on the 12th of January. So za 12 dni out of the entire year, mivje maimo życia na zemskiej kuli. That right there says life is plentiful. It's all over the place. Okay, that form of life. Chlorophyll. Okay, so think about this. Від 12 січня до 2 квітня, okay, so 3 full months, тільки bacteria, no chlorophyll, no ability to absorb that sun's energy and create sugar. Okay. Kissing. We had really very, very little oxygen in the atmosphere, аж до червня, half the year. Okay. Kissing, the Earth's atmosphere was filled with oxygen because of cyanobacteria, so think algae, blue-green algae. They gave off oxygen as a waste product. Okay. Plants today do that, right? Okay, so половину того року, it's simple life, it's bacteria, and we're now getting oxygen. Kissing je важný for a very important reason. Kissing as a molecule, the bonding of those two oxygen atoms holds a lot of energy. So respiration, the process of breathing and taking oxygen and separating the bonds, breaking the bond, releases a lot of energy. And that allows animals to grow much bigger bodies than smaller bodies. So multicellular life, počalosha, okay, so this is where bodies start getting big, počalosha 12 listopada. Okay, so we're most of the way through the year before we even get a two-celled organism. Everything else was single-celled organisms the entire time until then. Rosliny, we don't get a single plant until American Thanksgiving, 27 listopada. Persi dinosaury, so now we got big bodies, 12 grudnia. Okay. Sauchi, the first mammal didn't come up until 17 grudnia. Okay. Mammal, right? So we don't have our form of life, mammals, until deep in December. Dinosaurów medle 27 grudnia. Okay? And that's really where mammals started taking off. It was with the death of the dinosaurs that mammals were able to when I say mammals started before that, they were like little, they were like gerbils, chipmunks, but we don't start getting big mammals until after the dinosaurs after the dinosaurs die, because the dinosaurs would eat the larger mammals. Małpy, 29 grudnia, so the first apes, перші люди, 31 grudnia at 10:30 in the morning. Okay, so we're already on New Year's Day before the first humans. Neanderthals, so the Neanderthals died 40,000 years ago. To stalo 31 grudnia, 5 minutes to midnight. Okay. Persha civilizacja, to počalo with 39 seconds left before midnight. Okay. So, іншими словами, the history of life on Earth is bacteria, 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 bacteria. Say that 364 and a half times, and humans at the very end, right? So, to je важне розуміти, because it has implications for what life might look like in other places. Okay, роди життя. Є два роди життя. Prokaryotic cells are single-celled organisms. Okay? Bacteria count there, viruses don't count. Деякі кажуть, віруси не живуть, деякі кажуть, вони живуть. It's a gray area. Let's just talk about single-celled organisms. Now, there's an important concept, розуміти, about energy use in objects, and it has to do with surface to volume ratio. Тому що життя потребує енергію, and the energy needs to get inside. But the energy to get inside, it has to cross the surface of the life form.
So there's only so big that the life form can get, because it needs to be able to get energy inside, but it can only transmit a certain amount according to its surface area. And if your surface area isn't big enough to support the volume that you have, you can't get you die. So only things of a certain size can exist. Bacterial cells are much smaller. Prokaryotic cells are much smaller than eukaryotic cells, and that's what we're made of. We are made of eukaryotic. Well, to nepravda. 10% of our cells are eukaryotic. 90% of our cells are actually bacteria that live inside of our bodies. We're not made. We are made of the bacteria, but I'm not going to get into that. The eukaryotic cells. So, kulitostalosha. Well, ja wam сказал, 12 січня on our 1 year scale is where the prokaryotic cells came in. 12 listopada is where the eukaryotic cells start. Well, if you take a look in the inside the eukaryotic cell, є одна дуже важна річ, the mitochondria. Mitochondria are the energy source of the cell. Bez toho, the cell does not have sufficient surface to volume ratio to support a size of a eukaryotic cell. Ale ras, the mitochondria came into existence. I'll explain how in just a minute. Ale ras, the cell started incorporating mitochondria, it could produce energy inside. So it could now support a much larger volume, and it was not limited by the surface to volume ratio limit that prokaryotic cells were limited by. This is a fantastic discovery by evolution. One bacterium, one prokaryotic cell, by random chance, took another prokaryotic cell, the mitochondria, and ingested it, but didn't destroy it, so that this prokaryotic cell started living inside of this prokaryotic cell. Okay, so dokladno znajemo što to stalo ras in the entire history of the earth. In the last 4.5 billion years, it happened one time, and we are, in all multicellular life is the descendant of that one bacterium that somehow managed to get another bacterium to live inside of it. If that hadn't happened, Hutirka nebestalosha, mibine isnuvale, and the history of life on Earth would still be bacteria, and only that. Okay? So, to je один спосіб розуміти that complex life, more complex than prokaryotic cells, is probably really rare. Never mind intelligence. I'm just talking about having more than one cell. Okay. Now, де ми можемо знайти, де ми шукаємо за тими extraterrestrial forms of life? There's a concept in astrobiology, що називається the Goldilocks zones. І ти можеш згадати, що то є, що там, де планети є, де не є загорячо, не є заземно, it's just right. Right? It's just right in what's called the Goldilocks zone. Кожна зірка має a Goldilocks zone. Now, what defines a Goldilocks zone? Нормально вони кажуть where there's liquid water. So between 0 Celsius and 100 degrees Celsius, that temperature zone around the star is defined as the Goldilocks zone. Now, we know that life, no, we don't know. We highly suspect that life can exist outside of Goldilocks zones. It's just that it's more highly probable inside of Goldilocks zones. Okay? So when they look for exoplanets, for planets around other stars, вони шукають точно за тими Goldilocks zones. На жаль, технологія тепер, we just started discovering exoplanets 25 років тому. Мені здається, the first exoplanet was discovered, мені здається, in 1995, може 1994, десь там. So and the technology's advanced very nicely, але найлегше нам знайти дуже великі планети. І ті планети, які є дійсно близько до своїх зірок. So we haven't found all that many Goldilocks zone planets yet. Деякі так, але не аж так багато. Окей. Це є, мені здається, найважніша річ про астробіологію. This is called the Drake equation.
The Drake equation відповідає на питання, um, how many civilizations, how many technologically advanced civilizations exist in the Milky Way or in the universe. So it's an attempt to answer that question. The reason, причина, чому я кажу, воно є дуже важне є, воно нам дає a framework to think about the likelihoods of life on other planets. It does not answer the question. There is no answer to this, but because the uncertainties in the numbers are just way too big. On the pricklet, it starts with the rate of formation of stars in the galaxy. Jak часто є нові зірки? І ми то знаємо. We have a good handle on that. Наступне, F sub p, the fraction of those stars that actually have planets around them. Okay, so we now have a pretty good idea of that. The number of planets in each solar system that might be suitable for life. So Goldilocks zone type planets. Again, that's an estimate. Now, but those three taken together, okay, the rate of formation of new stars, the fraction that have a planetary system, and almost everyone does, and then the number of planets around it, that gives us kind of, okay, that's already how many places are there where life might exist. Okay, so that's already one concept. The other group is the fraction of suitable planets on which life actually appears, some type of life. Okay, we just do not know, right? What is the fraction of if you have 100 planets, how many of them have life? And now the bigger unknown, the fraction of planets. So for every 100 planets that have life on it, how many actually have intelligent life? Now, how unlikely it was to even go from singular cellular life to multicellular life. Evolving intelligence, and I don't mean intelligence like dolphins or cows or dogs. I mean the intelligence to actually be able to send a radio signal. Now, humans didn't even have that. So humans didn't count as intelligent until 100 years ago, right? So we're just starting this. We just qualified. Наступне число, the fraction of civilizations that develop technology that releases detectable signs of their existence into outer space. Okay, so that's the radio signal one. We just entered that 100 years ago. Okay. It's not reached yet. The length of time such civilizations release those detectable signals into space. Okay, so you take all that together, and that tells you how many are there. Now, another way to think about this is let's reverse the interpretation. Kind of think of it backwards. How rare must life be for us to be the only ones? Okay? So that's another way to use this concept, this framework to understand it. Якщо вам цікавить ця тема астробіологія, the Drake equation is a great place to start. Just Drake, D-R-A-K-E, the Drake equation. Go Google it and go enjoy what you learn. Все світі. So the bottom equation is now, it's grouping these numbers together. So the number of habitable planets in the entire universe is приблизно 10 to the 22nd power. Okay, so in order for us to be the only ones in the entire universe, intelligent life has to be only 1 in 10 to the 22nd, right? So the probability is 10 to the minus 22nd that intelligent life comes up. Okay, so дуже мале число. So that one, people are, it's like that's a hard one to believe because that's minuscule. Inside of our galaxy, є приблизно 10 to the 10th. So that's 60 billion, 6 times 10 to the 10th, 60 billion planets that are habitable, приблизно, we estimate. Which means that for us to be the only ones in the Milky Way, life is, or intelligent life, is a likelihood of less than 1 in 60 billion. That is more plausible. Ale, that's still a very, very
small probability. So, inchime slovami, this is not an answer to the question, how many civilizations are there, but it's a framework of thinking about what would it take to get there. Okay, one of the Drake equation components to Bulo, an intelligence that sends signals out about its existence. So, Nakitami, the concept of ET phone home, we are 120 years into sending radio signals. So in 1900, we sent the first radio signals, and those signals are now 120 light years away from us. Okay? So they've spanned out around Earth, and any intelligent life form in 120 light years around us could detect that signal and realize where it's coming from because it's directional. So we are advertising our existence out there. So with not there's a beautiful and in some ways beautifully depressing diagram. So this is a not a photograph, but it's a simulation of the Milky Way galaxy. This little dot inside that box, and that is a 200 light year diameter, so 100 light year radius circle around Earth. So that is the entire volume of space that we have been advertising our existence to in the galaxy so far. Okay? To give you a sense of scale, Vidal Mijname I Centru Halaktike je približno 26,000 light years. Okay? So our radio signals from 1900 will not get to the center of the galaxy for another 26,000 years. So 26,000 years after 1990, after 1900, we will have informed half the galaxy, or less than half the galaxy, a third of the galaxy, a quarter of the galaxy, of our existence. And that's it, right? So, Yakshtroyet civilizatia on the other side of the galaxy, that radio signal announcing our existence won't get to them for another 50,000 years. Same thing for them to us. If they sent that signal 49,000 years ago, we're going to get it in 1,000 years. Now, if they're technologically advanced enough, they might not be sending radio. They might be sending something that we don't know about yet, that we haven't discovered yet. Which brings me to the Fermi paradox. So Fermi, Physik in the 1950s, Fermilab in Batavia, Nedaleko, Chicago, is named after him. Italian-American physicist. Vin Ras, he was just musing about extraterrestrials. And in his paradox is, he said, if life is so abundant in the universe, where are they? Why haven't we seen them? Why haven't we heard about them? Okay. And he just did a back of the envelope calculation. Said, za 10 milion roku. Одна цивилизация може колонизувати цілу галактику. Right? So if that's not with light speed, that's just with rocket speed, sending people out. It only takes 10 million years or thereabouts to go everywhere inside the galaxy. Well, our galaxy is older than the solar system. Our galaxy is about twice as old as the solar system. It might even be older, many a pony. So let's say the galaxies had 10 billion years to exist. If there was a civilization formed along, same amount of time as it took us, so 5 billion years ago, 5 billion years ago, they would have had many opportunities to colonize the whole galaxy. So where are they? Why don't we see them? Where is everybody? This is his paradox. Okay, so відповіді, деякі відповіді. Okay. The most depressing one, для мене, їх нема. We really are alone. They're not there. Right? Або вони задалеко від нас. So they could be so far away they haven't gotten to us yet. But the back of the envelope calculation says, то тільки бере 10 мільйон років. And okay, so if they've just evolved recently, then no. But chances are there's been a lot of time. There's a lot of space and there's a lot of time. Chances are that there should have been some civilization that filled the galaxy or multiple galaxies already.
Another depressing answer, yeah, що вони себе забили. Vine, they used up all the energy in their, so technological advancement allows you to use energy, but if you're not wise in your use of it, you can use it all up and you extinguish yourself, right? Bacteria in a petri dish, right? They grow, and then the population collapses. And so the population grows until it completely collapses. It may be that nature forms, life forms that are hogs and just consume all of their natural resources, and oops, by the time they realize it, it's too late and they go extinct. Okay? So treta можливість є, що вони вже тут були, але ми їх не пізнаємо. Ми не можемо їх бачити. We can't detect them. They're using technology that we don't understand, and people have called this the zoo solution. Що ми є в зоопарку. We're the animals in the zoo. They're observing us. They're watching us. І то є інші відповіді, але this is a serious topic in astrobiology, the Fermi paradox, і чому їх нема? Why haven't we found them? Okay. Подібна думка. Кардашев був совєтський астроном, фізик, хімік, і він нам дав this scale of a civilization, technological advancement of different civilizations based on the amount of energy that the civilization can control or use. Є три типи. Type 1 is a society, a civilization that can use all the energy available on its home planet, wherever it evolves. We're not there yet. Ми не уживаємо всю енергію. Now you have to do that sustainably. You can't kill yourself doing that to become a type 1 planetary civilization. Type 2 is a civilization that uses all of the energy of its star, of the star that it evolved around. We're nowhere near that. Type 3 is a galactic civilization, something that uses all of the energy available in the galaxy. Okay? Now, this is a chart of the energy usage and consumption over time that люди have been doing. I apologize about the scale. It's unreadable. Але the trajectory є дуже цікаве. So that trajectory, якщо ми далі то будемо робити, if we continue using energy on the same scale and we figure out how to do it sustainably on that scale, за 100 чи 200 років we will actually become a type 1 planetary civilization. Що ми можемо уживати всю енергію, що ми маємо on the planet, on the surface of the planet. То нас візьме 1000 років до 5000 років, щоб to become a type 2 civilization. Now, sustaining that growth rate of energy use is going to be incredibly difficult. Я зараз вам дам приклад, що це значить бути type 2 civilization. То нас візьме at this energy consumption rate до мільйон років to become a galactic civilization, meaning being able to use all the energy in the galaxy. So that's not possible because we can't even get to the entire universe or to the entire galaxy within a million years unless we invent much faster travel. Okay, Friedman Dyson, на жаль, він ще не помер недавно тому, страшно мудрий математик, фізик, all-around scientist. He came up with a concept, що ми тепер називаємо a Dyson sphere. So the technology, що it envelops a star, it surrounds a star in order to absorb the maximum amount of energy that the star emits, but it has to completely surround the star to do this. That would be a type 2 civilization. That's a signature of a type 2 civilization. Що деякі астрономи, астробіологи роблять, вони шукають точно за такою технологією. Is there a sign of missing energy around, so planets or missing energy around stars that would signify a Dyson sphere either under construction or one that's recently been constructed. So something to think about in a couple of thousand years. Okay. Yeah, there is actually a society, називається SETI, the Search for Extraterrestrial Intelligence. Okay. Their website
So their logo, reversed question mark S, if you will. Is there extraterrestrial intelligence? І вони почали, мені здається, in the 1980s. So то вже дуже довго триває. І вони шукають, they are using massive parallel computer processing to search for signals of extraterrestrial life, уживаючи radio signals. And every once in a while they find something that they don't understand and they have to go investigate, що там є. Цікава річ, що the early internet in the 1990s, SETI put out a request до всіх в світі to loan computer time using the internet. Як ти спиш, вони просили, download this piece of software. We want to use your computer while you're asleep to process signals that might be signals of extraterrestrial intelligence. So that was one of the first crowdsourcing efforts. I was living in Michigan, so that was early 90s, 1992, 1993. So якщо вам цікаво, the SETI website, там багато цікавих інформацій. Okay. So де ми шукаємо за життя поза земською кулею? Well, є три кандидати. Марс, місяць Юпітера і місяць Сатурна. These are the three highest candidates. Now, Марс, ми досить певні, що там нема життя тепер, але є добрі причини, чому думати, що колись було там життя. So let's start with Mars. So Perseverance, той ровер, що нас сидів, ми про то говорили останній раз на Марсі, і то є власна знімка з того from Perseverance. Воно було збудоване докладно, щоб шукати за життям. So signs of life, not actual life, signs of life. So не тільки має інструменти, щоб шукати, but it's actually a two-phased mission. So Perseverance it has a drill and it has tubes, всередині, test tubes, скажімо, but highly protective, то не є зроблено зі шкла. They're super clean. In fact, як вони були збудовані, it was the cleanest spot on Earth. So they need to make 100% sure that there's no microbes, there's no hitchhikers, because if they do find life, they don't want it to be Earth life that we've infested Mars with. So it's drilling, it's collecting samples, putting them into the tubes. І тоді лишає. It's dropping the tube on the surface of Mars. Іде далі до наступного місця. And it's going to do this this year, next year, over the course of the next couple of years. І the tubes, these are samples. So це є американський rover, але the tubes are going to be picked up by a European spaceship, що вони ще не скінчили збудувати, що буде там летіти за пару років. This is not fiction. This is the plan, right? So вони пускають a probe down, що буде то збирати, it's going to collect them and put them into, essentially, these are really lightweight, so дуже маленькі. It's going to shoot them into orbit, довкола Марсу, and they're going to be picked up, or the package will be picked up by an orbiting satellite, also built by Europe, that's then going to break orbit і прийде назад до земської кулі. Friggin' amazing, if you ask me. I mean, not only are we on Mars, but we're coming back from Mars. Причина є, бо то багато легше довідатися, що там є with the instruments that we have here on Earth, rather than trying to do it on Mars. Rather than send a laboratory to Mars, it's easier to actually bring that stuff back. Ale the engineering involved in this entire project, it's mind-boggling that we're actually at the point where we can do this. Okay, де він є, де точно Perseverance сидить на Марсі. So this is a photograph of the surface of Mars. To сине коло, that's the target area. Дивіться доліва. То виглядає так, як ріка. You can see the signs of a delta, де вода плила. Now, то біліон років, 3-4 біліон років тому, there's very good evidence that there was flowing water on Mars. І то точно є, де
their perseverance to persedet i tam shukaya. So it's roving around that area. That's why it's there. But tam devuda, that's the bigger probability of where there's going to be life. So it's not looking for life today. It's looking for remnants of life. Um, but in case there is life today, but hlipshe pidzimleyu, there might just be microbes living in deep in the soil of Mars. So for my druthers, I'm not holding my breath. Що там є життя тепер на Марсі. Було би дуже цікаво знайти, якщо колись там було. I think that has a high probability. So I do think за наступні 10 років there is a good chance that we're going to discover that there was life on Mars. Мені здається. Чи там тепер є життя? I'm not holding my breath. Я не думаю. I would be very surprised. Є можливість, so I'm not going to say no, but I would be thrilled and very, very surprised, якщо там є. Окей, наступне. Європа. Європа, місяць Європа довкола Юпітера. Ви вже це бачили також від, мені здається, від другої гутірки. So Європа має лід довкола себе, okay? Water ice, so solid water ice. Там дуже зимно, right? It's like minus 220 degrees Celsius. Я не пам'ятаю точно. Під тим ледом там є маса води. Там є більше води в Європі. That just sounds strange. On Europa, there is more water чим на земській кулі. Okay? So the ocean, the liquid ocean, it actually has a larger volume of water than all the water here on Earth. So там ми знаємо, що там є вода, форм плину, то не є лід, то не є газ, то є плин. І однака річ є, що it's got 15 kilometers, so call it 7 miles, 8 miles of solid ice between space and the water. So вони ще не думаю, як там поїхати і довідатися, чи там життя тепер є, but that's a strong candidate for life. Дуже подібне, і навіть краще, є місяць Сатурна. So Titan is not the exciting one для мене. The exciting one, мені здається, є Enceladus. І причина, чому то мені дуже цікаве є, ми знаємо, що там є вода. Нема аж так багато води, так як в Європі, але ми також знаємо, що та вода виходить з планети, з місяця. So this is not inside the Goldilocks zone. Right? The only planet around our sun in the Goldilocks zone is Earth. So this is outside the Goldilocks zone. То навіть не є планета, то є місяць. Right? Але ми знаємо, що там є вода. Ми знаємо, що та вода виходить from the moon in geysers. Не тільки то, але Кассіні був проб довкола Сатурна, і вони прямували Кассіні, щоб летіти через ту воду, through that, first to figure out what it is, які хімікалі то є вода, and we know that there are organic compounds in there. Now, Cassini was not designed to look for life. It was designed to study gravity. It was designed to take pictures. So ми не знаємо, чи там є життя, but we know that there are organic compounds and liquid water. That's the smoking gun, right? So Enceladus, that's where they're planning missions to go to Saturn. That's where I'm putting, if I were a betting man, and I am, that's where I'm putting my bet. Enceladus, там буде життя, мені здається, ми там знайдемо перше, скорше, чим ми знайдемо де-небудь інше в сонячній системі. So, and we're 15, 20, 25 years away from sending something there, from actually being able to know that. So not too long, hopefully. Okay, so, яке життя знайдемо, right? So for my money, means that we're going to find bacteria. That's all we're going to find. We're not going to find a baby Yoda, although that would be nice. Але можливо, що ми також знайдемо
a civilization that has already built something like a Dyson sphere, because that would be a telltale signature to Kosh. So I'm putting my money on that single-celled, simple replicating organisms. Мені здається, що життя є всюди в космосі. It's the chemicals combine so easily. As long as you have the right amount of energy, as long as you have enough energy, as long as you have the right chemicals and a medium for them to swim in, life will evolve. It happened very fast on Earth. There's no reason to think it's not happening very fast everywhere else. So Toya Dumi, that's very common. Intelligent life, that's much rarer. And civilizations that can actually survive long enough to control their home sphere, their home star, to Navi Riksha. So that's where my money is. Okay. Я хочу скінчити цю гутірку і ту серію тих гутірок з тою думкою. Якщо ви не знаєте, що та знімка є, то є дуже-дуже славна знімка. Okay? It was taken in 1991 or 1992 by the Voyager 1 mission as it was flying past Neptune. Okay? So the bigger picture, this is a cropping of the picture. It's a picture of Saturn, and what you see is kind of the shadows of some of the rings around Saturn. That little dot, to je zemska kulja. Ця знімка є знана as the blue dot. Okay? So Carl Sagan, якщо ви замолоді, щоб знати, хто то був, go look him up. Go look up everything he's written, and he's even more prescient than he was at the time. So skoro це перейти, take a read of this. Він так написав. Take a look at that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being, etc., lived on that tiny dot. Earth is the only world known to harbor life so far. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Now, it's been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceit than this distant image of our tiny world. And to me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. Now, для мене то є дуже подібна думка до того, що Бейден Пауелл написав, як він створив The Scouts. Бо він хотів створити кращий світ. His literal goal, he said, if I can get scouts to do a good deed every day and make the world a better place, and if we can spread that message and have 10,000 scouts, 100,000 scouts, and if everyone can start behaving that way, wouldn't you want to live in a world like that? So для мене, ця думка, та основна думка скаутинг і пласту, і такі думки from Carl Sagan про астрономію, astronomy humbles you, і докладно нам покаже how incredibly lucky we are that the earth even exists and we actually get to appreciate it. І ми тепер живемо в часі, де we have the technology and we're actually pursuing understanding all of our place in that universe. So there's a lot of overlap між астрономією and the lessons, the philosophical lessons it gives, і існуючі думки пласту. So з тим хочу вам дякувати за вашу увагу, і я є готовий відповісти на які-небудь питання, що ви може маєте. So, ви можете себе unmute, якщо маєте питання, і нас нема так багато. So, запитай, тільки unmute yourself і говори. Доброго дня, чи вечора, чи в кого який день, чи пора доби. По-перше, дякую за гутірку. Мене звати Єрко, я з Аугсбургу, Німеччина. Питання багато, наразі одне. Недавно... Прошу? Ти в Аугсбургу? Так. Моя мама народилася в Аугсбургу. Світ круглий. Отож, недавно, минулого року, осінню, було повідомлення, що в атмосфері Венери було знайдено
значно більшу, ніж очікувалось, кількість газу фосфіну, що, в принципі, може слугувати одним з складових для органічного життя. І більше новин не було. Може, у вас є якісь новини? Ну, то було дуже цікаво. Доколи Венера має так багато тиску, що вони дійсно вірили, що перша річ, мені здається, що тільки один чи два рази ми сиділи, сателіт сидів на землі Венери, і вони там тривали, може, 45 хвилин, півтора години, що ж такого, поки що тиск не знищило ту технологію. Ми дійсно мало знаємо про атмосферу довкола Венери. Але так, вони то довідалися через light refraction, через атмосферу. Але то є все, що я чув також. То the announcement came, і тоді нічого більше до того. Я не знаю, чи тепер планують там пустити ракету через атмосферу, щоб то більш складніше розуміти, що там є. Я не маю більше інформації. Зрозуміло. І ще одне теж, це не настільки точне питання, трошки загальніше. Я знаю, що проводилися експерименти з таким організмом, як я не впевнений, як це правильно звучить, тихохітка. Зараз, секундочку, я постараюсь знайти назву. А може і не знайду, бо в мене відключився інтернет на телефоні. Це мікроорганізми, в українську це називається тихохітка. Їх висаджували на поверхність Міжнародної космічної станції, і вони переносили екстремально низькі температури, близькі до абсолютного нуля. Ви чули про ці експерименти? Ні. Але тихохітка. Яке то за велике є? Це мікро зараз. Це еукаріоти, але, на жаль, в мене телефон дуже... Tardigrade? Tardigrades? Так. Oh, yeah. Так. Water bears. Yeah. Так. Tardigrades. Tardigrades. Так, вони можуть жити без довго на сателітах між планетами. Так. І тоді, підв'язуючи до цього питання, ми знаємо, що на дні океану в місцях тектонічного розлому, там, де отримується енергія вже більше від ядра Землі, ніж від Сонця, є життя. Чи можна розраховувати на подібні форми там же на супутниках Юпітера і Сатурна? Можна. Тобто ми не розраховуємо на сонячну енергію, ми розраховуємо на гравітацію. Абсолютно, так. І тому там вода є на Енцеладус довкола Сатурна, не через тепло від Сонця, але через тяглість від Сатурна. То є інакша форма енергії, але то є досить, можливо, що там досить енергії. Неможливо, там напевно є досить енергії. Тобто це не є енергія від ядра супутника, це енергія за рахунок гравітації планети? Так. Ага, зрозуміло. Дякую. Боюсь, що з питаннями в мене наразі все. А ми знаємо, що там є вода через ті гейзери і так далі, які виходили в Enceladus, але як ми знаємо ж про другі планети, що, наприклад, Titan має liquid water там під спадом і так далі. Як ми то знаємо? Gravity studies, satellites довкола to the density of the interior. Окей. Розуміло. Окей, чи є інші питання? Є інше, але це про Аугсбург, це я би вже на самий кінець залишив. Окей, то Ярку, що... Це такого трошки приватного характеру, якщо дозволите.
Прошу. Я знаю, що колись в Аугсбурзі було дуже багато українців і дуже багато пластунів, і абсолютна більшість виїхали Австралія, Канада, США, як і всі. Ну, от, наприклад, ваша мама, я так розумію, якраз була одна з них. Але чи, можливо, ви чули, що хтось лишився тут? Бо я не з місцевих, я переїхав відносно недавно. Цікаво. Цікаве питання. Ні, я не знаю. Вони виїхали з 49-го року. Вони там були під час війни і після війни. So, no, я не знаю про українців в околиці Аугсбургу. Я там тільки раз був. Розуміло. Там дуже багато українців, очевидно, були в тих пересельських таборах і так далі. Я знаю, що є велика громада в Мюнхені і в інших містах, але про Аугсбург я сам не чув ніде. Ну, також. Бо буквально недавно ми дізналися, що сестра Лесі Українки, вона померла в Аугсбурзі і була похована. І оскільки цього ніхто не знав, то, здається, декілька років тому її могилу, там треба було оплачувати постійно місце на цвинтарі, і стік термін оплати, ну, така трошки прикра ситуація получилася. І ніхто толком не знав, то я так потихеньку стараюсь цікавитися, де може хто з тих країв щось чував когось. А тоді ще організаторське питання. Мені в останній момент буквально сказали за цю гутірку за 10 хвилин до її початку. А як, звідки взагалі можна подібну інформацію і на наступні трошки я би і підготувався краще, якісь би питання, може, було б більше? So, це є остання гутірка тієї серії. Я то почав через COVID, бо ми всі сидимо по хатах, але я накрутив деякі гутірки, не всі. Буде на інтернеті можливість дивитися на передних, але на тепер це є остання. Але надіємося, буде колись ще продовження, друже? Так? Можливо, але я вам скажу це. Це є четверта гутірка. Перша гутірка нас щоразом було майже 100. Друга гутірка була 60. Третя гутірка 30. Ця гутірка 15. Okay? Ми розуміємо, що. Можливо, якби був трошки час раніше для Європи. Ну, я розумію, і я точно, перша гутірка я дав в першій годині в мене 7 година в Європі, а 9 в Україні, так? Чи 8 в Україні. І ніхто з Європи, ані з України не був на гутірці. То тільки були американці і канадійці. Ага. Друга гутірка я ще дав раніше, але тоді я почав трохи пізніше. Нині, на жаль, я мав родинне заняття, я не міг раніше, і тому то було так пізно. Я вибачаю, що... Мені особисто окей. Завтра неділя, то мені окей, я нічого не кажу. Я маю на увазі, якби там юнацтво підключалось, то їм було б трошки запізно. Але як кажете, що з Європи нікого не було навіть на першій, ну то прикро насправді. Просто ми не чули. Я був дуже цікавий завжди гутирки. Друже, top-notch. Так, Яне, дуже дякую. Це було дуже добре, дуже цікаво. Але від того, що я бачу, то і все старші, тут юнаків нема, на жаль. На жаль. C'est la vie, так як кажуть в Франції. Можна теж приближення до космосу вже, раз у нас не до кінця така офіційна вже частина. А що ви думаєте про приватні космічні компанії? Я зараз маю на увазі не лише SpaceX, а такі як Rocket Lab. От їхні ініціативи. Наприклад, коли була історія з Венерою, то Пітер Бек з Нової Зеландії, той, що власник Rocket Lab, запропонував запустити свою ракету своїм спутником, власне, до... То цікаво, бо
більшості приватні компанії, вони не будуть, мені здається, вони не будуть займатися такими проєктами, що є багато ризики, що вони хочуть, наприклад, брати людей, щоб вони могли багато грошей заробляти, чи піти до, знайти мінерали на астероїди, так, і золото, чи діаманти, чи щось, щоб вернути на земську кулю. І не або на Марс, але щоб заробити гроші, не щоб щось цікаво знайти. Мені здається, що уряди би скорше брали на себе відповідальність щось такого нового знайти, бо то просто не варто, але якщо хтось має багато грошей і хоче щось знати, то може приватна особа то зробить. То би було дуже гарний спосіб уживати ті гроші, що він заробив. Але як ти дивишся на розвиток нашого світу і ті компанії, які East India Company, яка поширювала англійську силу, і там в Голландії компанія створила Голландія контролювала велику частину світу, то були приватні компанії, які якісь царства дали право десь поїхати щось зробити, і вони більше осягнули, чим ті країни були. Подивишся на той приклад, то, що приватні тепер пробують робити, і то, що вони мають комерційну причину це робити, це є тільки добра річ, і повинні далі з тим більше, і можуть багато осягнути, бо наші країни чого роблять? То є за славу України, за славу Росії, чи Китаю, чи Індії. Так, вони там щось вишукують, але то не є тільки чисті причини, чи ще ті причини, які вони мають. Це добрий пункт. Андрію, мушу сказати, що ти багато краще виглядаєш, чим останній раз, що я тебе бачив. Ну, я запустив своє волосся. Дякую. Окей, то з тим я вам всім бажаю добраніч чи доброго вечора, і надіюся, що побачимося незадовго в той самий час фізично замість через відео. Дякуємо за гутірки, дуже цікаві. Дякуємо. Дуже дякую. Я приймеш. Окей. Дякую. Надіємося до наступного разу. Дякую.